잘 놀아줄 수 있죠. 음악으로 소통하고 연결되는 사람과 세상, 그리고 콘텐츠에 대해 이야기하고자 합니다. Our love's underground, our love's underground. Listen to the sound, listen to. So let's talk about in 1989 by Richard Russell, Tim Palmer, and Nick. They look like, you know, this is what I was saying when I was talking. That's not a star, right? All rap. Right. That's Should just be flat and dead. Like, gosh. Can you? So I would probably go for. Great. That's the one I heard. That's the one demo I got. Move it closer. Closer. 파라솔 같은 너의 많이 비해내시는 동작 Bitch check my profile Yeah bitch check my profile Yeah us. There is one thing
저희가 시작하게 된 어떤 아이디어가 있잖아요. 그러니까 랄리푸나란 멋진 팀이 있고 트램폴린이랑 너무 잘 어울리고 여성이 주축이 되고 그 다음에 일렉트로니카 전자음악을 한다는 공통점이 있었어요. 그래서 잘 어울릴 거라고 생각을 했거든요, 저희랑. 근데 컨진 쪽에서는 그런 아이디어를 수렴해서 뽑아준 거죠, 말하자면. 그 멋진 아이디어를 알아봐 주신 게 뭐 저는 일단은 너무 I've never said you'll have to be afraid of the cookie monster. The shows for me in Korea mean a lot to me because it's got a lot to do with my history. I'm adopted and it's a very long time so that I come back now, and so it's more than just playing a show. And I didn't know what to expect from the audience, and I didn't expect that anybody would know it maybe here, Lalipuna. And so I was really, when we yesterday played in Busan and today in Seoul, I was really very overwhelmed about the reaction of the people because everybody was so, from the heart. So it were both very special shows for me. The collaboration was very, it was more a coincidence because there was this, we knew we would play shows together and make a tour, and then there was a point when I thought, oh, maybe we just try on working on a song and we make a sort of an exchange. And I didn't, I thought, yeah, maybe if it gets very strange or experimental, we just put it on Facebook and it's not so. And then your son made, she made the vocals for Machines Are Human, and I thought, thank you so much. 감사합니다. Thank you. 외국에 나가서 직접 녹음을 해온다든지 그런 게 사실은 또 해보고 싶은 거거든요. 그러니까 실제로 그 외국의 스튜디오와 장비를 써서 저희 곡을 녹음해보고 싶은 마음이. 이 팀하고도 저는 데이터를 직접 주고받으면서 했는데 이게 정말로 같이 작업을 하기 전에는 이게 왜 다르다는 건지, 그러니까 왜 좋은 건지를 알기가 되게 힘든 지점들이 있는 것 같아요. 그냥 혼자서 공부하는 게 아니라 정말로 그러니까 부딪혀 가면서 서로 주고받으면서 뭔가 하기 전에는 큰 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 음악 사람들은 뭔가 가수와 멜로디에 집중을 하지만 이미 외국에서는 그 사운드적인 발전이 엄청났잖아요. 그런 부분, 그러니까 믹싱이라든지 뭐 공연장에서 음향도 마찬가지고 그런 걸 직접 가서 배울 수 있으면 참 좋겠다는 생각을 많이 하죠.
여기 미국이 아니라니까. 그거 이름 뭐야? 라멘. 진짜 핫도그 이름. 라멘 리더스. 어때? 30분 아닐까? 30분 할 거. 작년 10월에 그 뮤직 뮤콘이라고 한국 콘텐츠 진흥원에서 주관하는 뮤직 마켓이 있어요. 거기서 진행했던 프로그램이 마스터클래스라고 굉장히 유명한 프로듀서와 한국의 팀들 연결해서 같이 작업할 기회를 주는데 풀탄이 그 토니 마세라티라는 세계적 프로듀서와 함께 작업을 하게 돼서 근데 그분이 또 LA에 계시고 그래서 저희가 LA로 작업을 하러 왔습니다. 앞으로 더 힘을 실어주면 안 되나? 풀탄 안 하는 날? 뭐라고? Oh, okay. Oh yeah, I like your stuff. How many people in the band? Nice. Oh wow, that's awesome. Yeah, I know all about it. 2, 3. All right. 저 너무 좋아하는 사실 있으신데 오늘 워크숍 참여해가지고 좋은 말씀 많이 들었고 도움이 크게 됐고 또 오늘 그 뒤에 다시 만나서 이렇게 저희 밴드의 CD도 들리고 얘기도 하고 칭찬도 듣고 하니까 기분이 너무 좋습니다. Your intellect, never let your intellect. We don't need no. I chose Sultan of the Disco because I felt they needed my help. The other acts that I saw I really liked a lot, but they seemed like they were very much already together, professionals, had a very good team behind them. Sultan seemed like the younger and more enthusiastic, and they needed. They could benefit by me working with them more than the others. So how about the one more thing? One more? Yeah. 진짜 탐 하나만 있어도 돼? 이거. 장난 아닌데 엄청 좋아. Hello. This is Ron. Hello. What's up, Hi. everybody? I'm James. Hi, James. Nice to meet you. You as well. I'm Najam. Najam. Good to see you, man. Nice to How you been? We'll meet everybody here in a sec. MG. G. G. Just G. Gracious. All right. I'm Najam. I'm a singer. Najam. Yeah. Good to see you. See you. I'm gonna need all your names like put up on a board over here. Why not? And your particular role in the band. Hi, how are you? Ganji. Ganji. Promo. Promo. Drummer. Oh, okay. Rock and roll. So you guys been chatting. All right. Hey, Chris. How are you? Oh, what's happening there? Hongi. Guitarist. Cool.
Well, the goal of this production with Sultans of Disco is to show off their character and to show who they are as a band and how they can perform, in this case, in this particular song, SQ. Is there a room mic on or something? Yeah. It sounds really roomy outside. Yeah, I don't want to hear any room or any... Yeah. It should just be flat and dead. Like, gotcha. Can you... so I would probably go further out here with it. Right off the rim. Move it just closer. Closer. Don't you know that I love you? I've never seen it before. It's like a remake, a new remake of D12? I want to record just a little bit so you can hear it. Okay. And tell me how we can get it. I don't know if the whole thing just needs to come down in pitch, because it still feels like I'm hearing Snare-wise? both instruments right now. And Feel like kick. that. Close enough. Come on in here. Take out the snare bottom. We're trying to give the drums a real nostalgic, intimate sound. So we're trying to create like this Steely Dan. We're trying to like draw from the past and create a connection to the past with the drum sound. So deadening the tonality of the drums makes it sound really focused and tight and small and punchy. And the more music there is to it, that takes away from the impact. Yeah. Right, and also that those tonal elements then also rub against the musical harmonic elements from the other instruments in the song. So by getting all that stuff out of the way, you can have the drums really loud, really upfront, really punchy, without them making any of the chords sound sour or anything like that. You know what I mean? Like, we want our fundamental notes not to be in key with the song. You know what I mean? And any of the harmonics, we want to try to reduce them. Awesome. It's not always what you want, but in this case it is what we want. We want the drums to really be set off from the instruments. So reducing the musicality of the sound kind of just makes it that the DNA is automatically different, And it's offset. It's kind of giving the drummer a chance to shine a little more. Sure. Right? Yeah, it's everybody. Everything can be loud. Yeah. Awesome. Yeah. Kind of play nice off each other. Cool. One time. Cool. More. It's gonna be cool. All right. Cool. 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 Every time there's a crash, it has to be. What is that noise? There's something up here that's bristle. Interesting. I love in the 좀 second 답답했어 chorus. 소리가 존나 시원시원해. 아 이거 믹스를 한 것 같아. 믹스했어? 뭔가 바뀌었. 그러니까 베이스 톤도 그렇고 기타도 그렇고 그냥 전체적으로 바뀌었어 좀. 아니 리얼 드럼 같지가 않아. I want to do that harpy thing you were doing. 가짜 같아 가짜. 다음 주에 타일러가 I don't want it to get too busy. 타일러가 칠 거야. 아 그런가 보다. In that cliche.
이건 안 되겠다. Yeah, I'll do that throughout or 나도 타일러 치는 거 좋은 거 같아. It's just in that 뒤에 고스트 같은 거 있잖아. 그런 게 하나하나 진짜 존나 잘 들리고 진짜 신기하다. Yeah, we're gonna put that wah on a 맨날 월드 넘버원 클래스야. 이 정도 아까 그러니까 어떻게 된 느낌이었냐면 이거 어제 우리 한 거 맞나? 약간 이 느낌이었어 어제 딱. do you want my reverb? 너무 눈부시네요. 마치 앞으로 저희에게 있을 영광 같습니다. 지금 기분 되게 좋아요. 그러니까 너무 미쳤는데 이거는 좀 I did. I looked at the chart briefly. 말이 안 되는. I didn't really like hear the whole thing in my head. I looked at 말이 the 뭔지 sections 모르겠고 얘 I just 그 thought, you know, in case some of the 미국에만 있는 뭔가가 있나 봐요. 우리한테는 안 알려주는 뭔가가 it 있나? wasn't. Yeah, 토니 사운드인 것 같아요. 이게 또 진짜 어택이 빡 앞으로 튀어나오는 퍼커시브에 있어서 위와 하이가 이렇게 탁탁 잡아지는 게 가짜 드럼 같아요. 제가 원했던 사운드입니다. What's going on, guys? Hi. This is Sam. Perfect. Okay, we're good. We still have the sausage. One day you were gonna lose emotions, babe. You would rather become a fool and I think it okay. Refuse it, never let your intellect be measured. Release the beast of desire to set your brain on fire. We don't need no EQ like you, we just need the SQ. Sexual quotient. Sexual quotient. Sexual quotient. And you ain't got no choice. Sex Q. Everybody, it'll be the most savage of days. Never let emotions take over the world. Keep pushing, we are funky, wild and sexy beasts. Get out and find someone to join us and throw the youth away. We don't need no EQ like hey, hey. Us. 지금 그 로디 맥도날드라는 그 프로듀서를 이제 기다리고 있어요. 근데 그분이 지금 아침 일찍 그 한국에 도착을 해서 바로 이제 이쪽으로 온다고 해요. 그래서 지금 아침 일찍 와서 이제 그분을 기다리고 있는데 평소에 이렇게 주로 녹음실에서 작업은 오후 아니면 저녁 때 하는데 이렇게 아침에 와서 하니까 이게 뭐 손도 안 풀려 있는 것 같고 악기도 아직 안 풀려 있는 것 같아서 이게 잘 될지도 잘 걱정되는데 뭐 잘할 거라고 믿고, 그리고 또 이제 그런 프로듀서랑 작업을 하는 게 이제 처음인데 어떻게 될지 기대도 되고 기대 반 걱정 반 뭐 설레임도 있고 그렇습니다.
We also have the recording more. Not too much different. Okay. Just We can listen. It'd be good to just listen to stuff. And then, because Great. the reason I chose them mainly was because at the conference when we saw them, it was a great performance, and also I wanted to be able to work with the instruments because they sounded great, and they were, for me, that's the most exciting thing, finding new sounds and new instruments to work with. Yeah. Great. That's the one I heard. That's the one demo that I got. Like as a band together, and how much was kind of like overdubbed and like. and drum is. That's the ones that come in at the end. The instrument. The percussion. It's just untitled, but just 가제는 뭐라고? The instrument. It's a little bit different too, you know. Maybe. What do you call that instrument? No, it's 아제. Like Zen, they want to express their genius more. 기타, 베이스, 드럼. 그러면은 이거는 이제 하나는 이렇게 가고 나머지 세 개는 이렇게 가고. 다시 녹음 다시 해야 되겠네, 그렇지? 다시 들어가. 맨 마지막에 단단한 검은 거 소리 잡아줘 그냥 열어. 이루야. 잠깐만. 이게 음이 맞을까? 좋은데? 이게 나아. 딴 이거는 좀 허전하다 그러고. 아니면 뭐 따딩 뭐 이렇게 해도 되고. 더빙 하고 싶다고 하고 얘기를 해볼게. 일단 데모는 완전 그냥 기본 틀에 어떤 분위기로 가고, 그러니까 정확한 연주도 없이 그냥 계속 연주도 반복시킨 거는 이렇게 한 패턴을 반복해서 이렇게 계속 붙여 넣기도 작업을 해놨고, 그런 디테일함이 없었죠. 근데 이번에는 이제 넘어가는 마디마다 아니면 패턴마다 어떻게 변화를 좀 더 줄지, 그리고 좀 더 연주도 예전에는 그냥 데모로 국악기 같은 경우는 한 패턴만 녹음해서 그냥 반복시켰다면 이번에는 좀 더 연주 면으로도 좀 더 필인이라고 하죠. 그런 거를 넣어가면서 어떻게 확장을 하겠지, 또 어떻게 변화를 좀 더 적극적으로 넣어서 앨범에서 좀 더 변화를 줄지, 아무튼 그런 작업을 지금 좀 중점적으로 하고 있는 것 같아요. So should we start with this bit? Yeah. Every like. I can do better. Okay. Well, let's keep it anyway, and then do it every like just the bit every like there. Afterwards, I would like to just I just like try something. Yeah, you speak Korean. Yeah, there's no sound coming from underneath. It's all coming from No bottom. Not really. I don't think. Do you think so? It'll be quiet. Just 보통 밑에다가 마이크를 댈 때가 because 있어요. all the strings are. 어떻게 돼요?
형 10분 더 있으시거든요. 사실 저는 개인적으로 약간 부담감도 있고 두려움이 있었어요. 그런데 와서 녹음을 진행하면서 굉장히 열려 있어서 되게 많이 놀라기도 했고 되게 좋았고 좀 정말 수월하게 녹음을 했고요. 또 그 어떤 뮤지션의 색깔을 굉장히 많이 존중해주고 또 이렇게 많이 그거를 자기 스타일로 바꾸려고 하지 않고 또 그걸 서포팅해서 더 이렇게 좀 시너지를 내주는 프로듀서라고 들었어요. 그래서 굉장히 녹음할 땐 사실 정말 태클이 없었어요. 정말 수월하게 녹음을 했고 이거를 또 이제 저희 색채를 가진 이 녹음 버전을 또 어떻게 자기가 믹싱을 하면서 어떤 색을 또 더 갖추게 될지가 되게 기대되고 궁금합니다. 굉장히 제가 좋아하는 팀들과 그리고 또 요새 굉장히 어떻게 보면 핫한 뮤지션이라고 해야 되죠. 그런 분들과 작업을 하는 분이 이 녹음실에 왔다는 게 되게 신기했고요. 일단 그래서 그분과 작업을 하는데 굉장히 많은 뭐 서로 간의 배려가 있었던 것 같고 아니면 뭐 작업 시간이 짧아서 그럴 수도 있는데 그 많은 그 얘기를 하면서 부딪힘보다는 서로가 서로의 의견을 존중해서 작업을 굉장히 빨리 진행을 했던 것 같고 일단 생각했던 것보다 녹음이 굉장히 일단 잘 나와서 굉장히 뿌듯하고 또 앞으로 이제 남은 믹싱이나 마스터링 그런 게 굉장히 기대가 되는 그런 작업이었던 것 같습니다. us. I didn't know we were gonna, but in terms of making, huh? Many of the kind of Korean. Hi, Jimmy Douglas, producer, engineer, mixer, musician, writer. I make music, a 4-time Grammy winner. I live in Miami, have a really nice studio. I'm having a really good time. All the distance around. I chose this group from the MUCON called Solutions. I chose them because I liked their sound. It was a little bit edgy. It reminded me a lot of the Chemical Brothers. It was almost kind of, they had a little element of jazz to them and a little element of, I don't know, club and a little element of rock and roll. And I thought I'd like to make a record with somebody that possibly, I mean, I picked them because I thought that out of what everybody was doing, I thought I'd like to see them live and see what they were doing. And I just figured they could make more of the pop record out of a lot of the acts I saw.
in American pop terms, that is. Hey, how are you? Fine. Good, man. Good. Hey there. How are you? Fine, thank Good. you. Good. Yeah, it's no, this is real. 나중에 솔루션스 딱 이렇게 있으면은 It's the guitar solo, or whether it's that. Oh, okay. But I think you stand a better chance with this one. I think you might, it might sneak by them. The goal to making this song, Love You Dear, with the Solutions was to try to come up and be able to interface and melt together I guess the K-pop idea of what a good K-pop record would be, and then also the flavors and the sounds of like an American producer like myself, to try to put them together to make that extra special, crispy recording that might stand a chance at being on the charts there. 집에서도 녹음하고 이러던 사람들이 이렇게 다들 녹음을 하려고 줄 서 있는 분께 도움을 얻어서 작업을 하고 있으니까요. 예. 저희도 열심히 해야겠고 재밌게 하면 좋을 것 같아요. 네. 그냥 이 상황들이 너무 재밌고 신기해서 우리가 앞으로 평생에 또 이런 경험이 있을까? 이런 생각도 해보게 되고 또 그냥 다 감사한 것 같아요. 이런 기회들이 저희한테 주어질 수 있다는 게 저희가 이렇게 서로 만나서 함께 음악을 재밌게 즐겁기 위해서 시작을 했는데 이런 많은 일들이 일어나고 하는 게 되게 놀랍기도 하고 네, 감사한 일인 것 같아요. 긴장 좀 되시죠? 그렇네요. 네. 딴 거는 그냥 비슷비슷하지 이거는 다르잖아요. 네. 언어가 달라가지고. 그렇기도 하고 한국에서 제가 이제 저한테 맞춰 녹음하던 방식이랑 그다음에
여기서 또 같이 하는 거랑 또 약간 다르기도 하고 환경도 낯설고. 네. 나류 형, 통으로 쭉 가는 거보다 코러스랑 벌스 나눠 가는 게 낫겠지? 그래? 근데 어차피 거의 나눠서 해야 되는 곡인 것 같긴 한데. You know I love you, dear. Yeah, one more. You're leaving confidently. Okay. One more, try. I've done for you, was it true? For you. 아. 네. 아, 녹음이 되게 소리가 좋으니까 재밌는데요. 그러니까 하나만 살짝 바꿔도 그게 영향을 끼치니까, 그러니까 긍정적으로 바뀌는 거지. 작년에 그게 나이가 좀 있으니까 미리 데모도 보내고 불러주고 아 진짜 여기 오기 전부터 그 생각을 했거든요. 그래서 비자 때문에 굉장히 신기하고 좀 이렇게 일이 있었어요. 그래서 진짜 차하게 그러니까 하이 늦게 갔든지 빨리 갔든지. 타임레스 하는 거야? 네. 거의 뭐 100% 만족하죠. 100%. 네, 만족합니다. 저희가 각자 멤버가 할 수 있는 거를 다 했고 지미가 거기에 인풋이 되어서 생명력을 더 불어넣어주고 각자가 할 수 있는 걸 다 잘 해낸 것 같아요. 오히려 생각 못한 거 플러스된 요소들이 많아서 좋은 것 같습니다. 되게 많이 좀 배우고 되게 뭔가를 좀 알게 된 것 같아요. 또 다음 작업에 또 어떻게 해야 될지 또 알게 되고 아쉬운 건 조금 사실 있었는데 그거 더 발전할 수 있는 그게 될 것 같아요. 저는 이번에도 그냥 감사한 마음으로 너무 즐겁게 했고 다음에 한다고 해도 그냥 똑같이 즐겁게 너무 재밌었어요. 다음에 또 할 수. 다음에 또 해야죠. 조만간에. Well, there's always I mean, the difference between working with an Asian artist like Sultans of the Disco is the language is different. So how he speaks in English needs to be worked on. But generally, it's always the same, and that is to create an impactful performance and something that would be interesting for an audience to hear. You know, I think that the success level that Sultan of the Disco can attain in the U.S. is limited because, one, there's a smaller Korean audience here, of course, and the marketplace is much bigger, and there's a lot more artists in the marketplace itself. So I think that it's a limited possibility here. Also, you know, popular culture-wise, you know, our culture artistically moves a little differently, right? Because we have a long history of funk music in America, going back to the 70s and or the 60s actually. But I think they've done a really nice job in their performance. And it's kind of timely because
there is a resurgence in funk music here in the United States. So you never know. It depends on how the audience reacts to the Korean accent and that sort of thing. You can hear the Korean accent. It's different. Yeah, of course.